ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ സിമ്പിൾ കോസ്റ്ററാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഈ 2 കളേഴ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 5.0 മില്ലിമീറ്റർ ഹുക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാജിക് റിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊരു ചെയിനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ചെയിൻ 2 3 സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഡബിൾ ക്രോഷേ, സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷേ, third double crochet, fourth double crochet, 5 6 7 8 9 10 11 3 chain plus 11 DC. Third chain, slip stitch. Round 2, chain 1 2 3, next chain, ഈ ഒരു സ്പേസിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ, DC, സെയിം ചെയിൻ, 1 more DC, next chain 2 double crochet, 1, same chain, 2 double crochet, next chain 2 double crochet, same chain, 2 DC 2 DC എന്ന് എല്ലാ ചെയിനിലും ചെയ്തിട്ട് വരാം. ലാസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ്, അതായത് ഈ 3 ചെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ചെയിനിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 തേർഡ് ചെയിൻ, സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. റൗണ്ട് 2 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയിൻ 1 2 3, റൗണ്ട് 3 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ഡബിൾ ക്രോഷേ, next chain 2 double crochet, 1, same chain, 1 more double crochet, next chain 1 DC, next chain 2 DC, same chain, same chain, next chain 1 DC, ഈ റൗണ്ടിൽ 1 ഡബിൾ ക്രോഷേ, നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ 2 ഡബിൾ ക്രോഷേ, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. തേർഡ് റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് 1 double crochet,
ഈ 3 ചെയിൻ്റെ ആ സ്പേസിൽ തന്നെ 1 more ഡബിൾ ക്രോഷ്യ. ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അപ്പോൾ 2 ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആവും. 1 2 3 third chain slip stitch. Next round 4, chain 1 2 3, next chain DC, next chain 2 double crochet, 1, same chain 2, next chain 1 double crochet, next chain 2 double crochet, next chain 1 double crochet, next chain 2 double crochet, ത്രീ ചെയിൻ്റെ ചെയിനിൽ DC ചെയ്യാം. ഈ ഒരു 3 ചെയിൻ പ്ലസ് DC, തേർഡ് ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്, ചെയിൻ 1 ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാം. റൗണ്ട് 5 ഈ 2 ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കാണുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിലല്ല സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിൽ ഏതേലും 2 ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത സ്പേസിൽ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിൽ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം. ചെയിൻ 1, സെയിം സ്പേസ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ, skip 2 chain, next chain DC, same chain second DC, same chain third DC, same chain triple crochet, chain 1, same space triple crochet, same space 3 double crochet, 1 DC, second DC, third DC, skip 1 2 chain, third chain single crochet, 1 single crochet, next chain second single crochet, third single crochet, 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 single crochet, skip 1 2 chain, next chain DC, same chain second DC,
same chain third DC, same chain triple crochet, chain 1, three DC, same chain, 1, 2, 3, 3 double crochet, 1 triple crochet, chain 1, 1 triple crochet, 3 DC, skip 1 2 chain, next chain, single crochet. Next എല്ലാ ചെയിനിലും സിംഗിൾ ക്രോഷേ. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇത്തിരി വലിയൊരു ഇതായതാണ്. വേറൊരു ഹുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്, ചെയിൻ 1 ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാം.